Գյուրջան կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Եվ ինչպիսին է Թուրքիայի դիրքորոշումը ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ ձևավորված Թրամփի ուղու վրա եւ արդյոք Թուրքիայի համար ընդունելի է ենթակառուցվածքների ընդհանրապես նաեւ ապաշրջափակման հարցում։ Okay, so what is the position of Turkey about Trump's route that is going to be on and Trump route. The road, of course. It is very important having the road, and it's very important for the trade and the good relations. Դա շատ կարևոր է ուղին առևտրի եւ լավ հարաբերությունների ամրապնդման գործում. And also, what is your opinion about the infrastructures, the unblocking of infrastructures in general? Այդ խաղացողի մասն է, չէ՞ խոսքը? Yes, Թրամփի ուղու մասին. Yeah, the Crosses of Peace project. That is aimed at opening and unblocking the infrastructures, trade. It's very important. It's very important. The trade is very important. Peace is very important. I mean, of course, in that part of the world, it's very important to have the peace and have the road, the trade, of course. I mean, very important. Գողիները շատ կարևոր են, ես քաջալերում եմ եւ դա կարող է նպաստել եւ առևտրի եւ տնտեսական զարգացմանը երկրների միջեւ։ Երբ այն պատրաստ լինի, արդյոք Թուրքիան պատրաստվում է այդ ենթակառուցվածքները օգտագործել այնտեղով տարածաշրջանային ապաշրջափակման։ So when these routes are opened, is Turkey ready to use these routes to make trade? Of course. I mean, if you are not going to use the roads to make trade, and why would you develop? I mean, why would you have the road if you are not going to use it? Of course, we are going to use it. Հետաքրքիր է իհարկե մենք պատրաստվում ենք օգտագործել այդ ուղիները, հակառակ դեպքում մենք չենք քաջալերի, քանի որ ինչպես նշեցի, Թուրքիան նույնպես պատրաստվում է օգտվել այդ ամենից, միայն Հայաստանը չէ, որ օգուտ է քաղելու այս ապաշրջափակումից։ Ես հենց դրա մասին եմ ուզում խոսել, անընդհատ թեման այն մասին է, որ Հայաստանը հնարավորություն ունի խաղաղություն հաստատելու, Հայաստանը այս հնարավորությունը կստանա, այն հնարավորությունը կստանա, իսկ հետաքրքիր է, եթե թվարկելու լինեք առաջին 3 հիմնական հորիզոնականներում Թուրքիան ինչ է շահում խաղաղության պայմանագրի հաստատումից, սահմանների բացումից։ So you mentioned that Armenia has an opportunity to both countries, both Armenia and Turkey. And can you mention the 3 points that Turkey will benefit from this? So you think that they will benefit the country? First of all, I mean, everyone benefits from peace. First of all, it's very important. We value the peace very much in the region, in our neighborhood. But also economically, we have opportunities. I mean, Armenia has has advantages in some sectors, and Turkey has advantages in other. From making trade, everyone benefits from the trade, and we are neighbors. We have historical ties. There are people, Armenian national living in Turkey. We have good relations with them, and I really believe that both countries, Turkey, Armenia, all the region actually, South Caucasus, everyone will benefit from peace. So you mentioned economic trade. Yeah, both, yeah. Մենք արժևորում ենք այս հնարավորությունը երկու երկրներն էլ օգուտ են խաղելու, կարող եմ նշել տնտեսական օգուտը եւ Թուրքիան եւ Հայաստանը, Թուրքիան նույնպես ունենալու է տնտեսական կապեր, ինչպես նաեւ առևտրի զարգացումը մեծ դեր է խաղալու այս գործում։ Also, the Turkey will connect Armenia to all over the Europe. I mean, Turkey is a crossroad between East and the West. When we talk about Turkey, we say that the western point of the East and the eastern point of the West. Of course, I mean, it will be a crossroad for Armenia. Armenia wants to be a part of European Union. I mean, we are not a part of European Union, but we are a crossroad between Armenia and Europe. Of course, it will help. And for Turkey, we have relations in Caucasus. We have
Azerbaijan there or the other countries there. We have good relations with them, and Armenia will be a passage for us too. Okay. Of course, for example, the gas. We have gas from Azerbaijan, but we go a long way. And if you have good relations with Armenia, you can have it from shorter roads. And both country, everyone benefits from good relations. Թուրքիան կարող է նաև կապով կամուրջ լինել արևելքի արևմուտքի միջև, արևմուտքի արևելյան հատվածում եւ հակառակը արևելքի արևմտյան հատվածում կարող է լինել խաչմերուկ Հայաստանի համար, քանի որ Հայաստանը կարող է կապել Եվրոպային եւ ճիշտ է մենք անդամ չենք Եվրոմիության, սակայն Հայաստանը անդամ է եւ Հայաստանը նույնպես մենք անդամ չենք եւ Հայաստան կօգնենք Հայաստանին, որպեսզի Եվրոպայի հետ կապը ավելի ուղիղ լինի։ Եվ նաև գազի հետ կապված նշեց, որ Հայաստանը եւ ընդհանուր երկրները կկարողանան օգտվել միմյանցից եւ գազի մատակարարման մասով նույնպես։